Hello guys, hello. Welcome to Aboywithheadset. ரொம்ப நாள் ஆகுது நம்ம வந்துட்டு இந்த டைம்ல லைவ் போட்டு சேனல் ஸ்டார்டிங்ல லைவ் போட்டது கைஸ். ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3 to 4 months இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 4 months மேலேயே இருக்கும் நம்ம இந்த டைம்ல லைவ் போட்டு. பின்னெல்லாம் நம்ம இனிமேட்டு வந்துட்டு இந்த 2:30 அந்த மாதிரி டைம்ல தான் லைவ் வருவோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2 weeksக்கு. அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் மாறும். அதுக்கப்புறம் மார்னிங் லைவ் வரும்னு நினைக்கிறேன். என்ன என்ன கதைன்னு தெரில கைஸ். நான் வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். சரி ஓகே, நம்ம வந்துட்டு வாங்க சிஸ், வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்டீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் த லிங்க் சிஸ். நம்ம வந்துட்டு இந்த கேம் எப்படியாவது முடிச்சிடணும் கைஸ். பார்ட் 10 லைவ் வரைக்கும் வந்துட்டோம். நேற்று ஒரே லைவில் வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் இடத்த சுற்றி அந்த லைவ் வேஸ்ட்டாக போச்சுன்னா எப்படின்னா ஒரே மிஷினாக அந்த லைவ் ஃபுல்லாக ஆடிட்டேன். ஸோ இன்னைக்காச்சு எல்லாத்தையும் ஒரு 2-3 மிஷினாச்சும் முடிக்கணும் கைஸ். சரிங்க, ஸ்க்ரீன் மாத்துறேன். Proceed to Mama's lab. கேம்குள்ள வந்தாச்சு. Mama was part of the Cupid R&D team. However, from the start, she had concerns about its long-term viability. Aha. Felt Cupids had fundamental flaws, which might explain the strange phenomenon you experienced and the spike in chiral density. We should pay her a visit, see what she has to say. மாமா லேபுக்கு போக சொல்றாங்க. நம்ம கிட்ட பைக் இருக்கு, எடுத்துட்டு போயிடலாம். தெரிஞ்ச எல்லா ஸ்கூலுக்கு போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கூல் காலேஜும் பிஸியாக இருப்பாங்க. எங்கே போனோம்னா இங்கே போனோம். வாங்க சிஸ், வாங்க. சாப்பிட்டாச்சு சிஸ், நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஸ்டேபிளாக வெளியே அடிக்கிறானே. காலைல தான் சிஸ் நீங்கள் அந்த சாப்பிட்டீங்களா? சூப்பர். அந்த டெத் ஸ்டாண்டிங் 2ஓட ட்ரெய்லர் பார்த்தேன், நல்லா இருக்கு சிஸ். கேம் வந்து செம கிராஃபிக்ஸாக பண்ணியிருக்கேன், பயங்கரமாக இருக்குது கேம். கேமில் நிறைய மாற்றிருக்காங்க. அந்த நமக்கு இந்த மெனுலாம் கஷ்டமாக இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்காங்க. எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். மனோ ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்டீம். ஓகே, இந்த கேம் கிராஃபிக்ஸ் சூப்பராக இருக்கு. ஆமாம் சிஸ், ஆனால் இப்போ வந்துட்டு அவங்க ட்ரெய்லர் விட்டாங்க. எனக்கு அது மூவியா கேமான்ட்டு ஸ்டார்டிங் டவுட் வந்துச்சு. அந்தளவுக்கு பண்ணிட்டாங்க, செம்மையாக இருக்குது. நேற்று இவனுக்கு புலிப்பாட்டெல்லாம் செஞ்சனே, எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போச்சா? சேவ் ஆகலை கைஸ். அந்த இடத்துலேருந்து முன்னாடியிலேருந்தே வருது. நம்ம பாஸ் ஃபைட்டு போட்டோமா, பாஸ் ஃபைட்லேருந்தே அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒருத்தவங்க வருவாங்க, அவங்கள இவ்வளோ நாளாக நம்ம ஆலோகிராமில் பார்த்துட்டு இருந்தோம், இப்போ நேரில் பார்க்குறோம். இது எதுக்கு துடிக்குது? கைஸ், குழந்தை பேய். Don't worry, Sam. She doesn't bite. Glad you made it. இதெல்லாம் காட்டுறாங்க. எபிசோட் 5 மாமா.
She's hungry. What the? என்னன்னே தெரியலையே. There, she's down. Even though இவங்க I தான் can't ஆமா. take it, my body keeps making ஆமா it. நினைக்கிறேன் சிஸ். Going through the motions really helps with the soreness, though. What is she? She's my daughter. அந்த குழந்தையோட அம்மாவும். ஐயே ஜாய்ஸ்டிக் பண்ணி 10 கலர் கொடுக்குது. You can see it, right? You're hooked up. Now you know why I can't leave. மாசணும் நினச்சா மறந்துட்டேன் இருங்க. ஏன் அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னு தெரியல சீசனுக்கு. அதான் நான் நேற்று சொன்னல ஒரு டைம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் அந்த மாதிரி மாறி இருக்குது. ஏன்னு தெரியல. ஸ்டார்டிங் சூப்பராக இருந்தது. Do you think the grown-ups could talk for a minute? Thank you. Look at this. This was the chiral density when the supercell appeared. But almost immediately after, it dropped to normal levels. In other words, the storm vanished in less than a second. That's impossible. Okay, let's pull the data from your cufflinks and take a look then. Well, that's all pretty crazy, but at least you're not. Timestamps in the logs support your story. Best guess I can muster is you were trapped between two different கைஸ் டைம் spacetimes. ட்ராவல் தான் பண்ணியிருக்கோமா அப்போ நேற்று. Different space times. HQ is doing a deeper analysis. All they've got to work with is the frequency spectrum. நம்ம நேற்று டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். With a little effort, they should be able to figure out where you were sent. Another chiral spike. She's been crying more at night. Chiral density increases in regions connected to the chiral network, but the numbers are way higher than I projected. That's bad, right? Yeah, more connections means more chiralium. Early on, Bridges did acknowledge this as a potential problem, so I installed special limiters in the cupids to keep the chiral levels in check. Looks like the limiter on yours is faulty, though. ஆல்ட் ஆயிடுச்சா அது? The supercell and the temporal phenomenon that you experienced may be related to all this. Are you saying if I keep extending the network, we might be in for more temporal phenomena? Maybe. Or worse, they cause another Death Stranding. another But you got a solution. Of course I've got a solution. Right over here, in fact. கேம் பேர் இப்பதான் சொல்றாங்க. We just need to integrate a limiter into this new cupid I threw together. Thought I'd make you one since you said you were coming. Great. Crisis averted. No, crisis not averted. We need to rewrite the software to work with the new hardware. Well, then get to it. Yeah, திருப்பி பேஸ்க்கு போகணுமா? no can do. I designed the hardware, but the software was written by someone else. யாரு? Well, where can we find them? Her. The name's Lochna. She was a member of Bridges 1. You'll have to head to Mountain Knot City.
All right, I gotta take a மவுண்டைன் நாட் cupid சிட்டி there anyway. போணுமா Oh, good. கைஸ் இதை வந்துட்டு Great. ரீரைட் பண்ணுமா Here we go again. I don't know what's gotten into her lately. She's so scared. Look at her. Maybe the other side wants her back. யாரோ பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி தானே அது She wants to go back. We can't keep on like this. That much I know. You wanna tell me what happened? She was due. I was in the hospital waiting for a C-section. யுவர் க்ரஷ் ஆய் ப்ரோ உங்களுக்கு And the terrorists hit us. கதையை காட்டுறாங்களா அவங்களால இந்த இடத்த விட்டு வெளில வர முடியாது Is anyone there? I was pinned under the rubble. Nothing to do but wait and wait. Felt like forever. But no one came. ஆஹா பாவம் They கைஸ் said air and water. Help! Can someone help me, please? அந்த பாப்பா I don't know how many days went by. கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கு The water ran dry and the cold set in. பேபி பார்ன் ஆகிற டைமில் வந்துட்டு டெரரிஸ்ட் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க கைஸ் I gave birth there in the rubble. But instead of bringing life into the world, I brought death. Right. டைம் ஃபால் Time ஆகலையா stopped. My baby started to cry. She cried. Her life was the price I had to pay to survive. She saved me. கைஸ் அந்த டைம் ஃபால் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா குழந்தை அழுவ ஆரம்பிச்சிருமா அந்த குழந்தைனால தான் இவங்க இங்கே இருக்கிறத வந்துட்டு வெளியில் இருக்கவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பயங்கரமாக யோசிச்சு எழுதியிருக்காங்க கைஸ் பார்ட்டு எப்படி இருக்கு போது தெரில And we've been together ever since. But she's a BT. The ties that bind her to this place bind me too. You could say I've never really been discharged. And you're okay with that? I mean, you know she's gone. You want to live your life in the shadow of the dead? Come on. You, of all people, you chose the dead over the living. Why else would you be here? I just remembered. Dead men told me repatriates have special blood. Mind if I take a sample? Yeah, sure. Suck me dry. You already believe me in my sleep. Bit cold, ain't you? Just a second. There. யாரு ப்ரோ இவங்க அவங்கள I want to run a test. ஆமாம் சிஸ் ஆமாம் அவங்களுக்கும் இந்த பேபிக்கும் எப்படி இந்த மாதிரி ஆச்சுன்றதை வந்துட்டு ஸ்டோரி சொன்னாங்க அவங்க தான் இது
I'm sorry, Sam. Would you mind leaving us alone for a while? Yeah. I gotta get to work. Sam? Hey, forget what I said about chiral spikes. Reconnecting the world comes first. Maybe we're making things worse. Maybe not. But it's the only plan we've got. Good luck, Sam. இந்த மூவி படமா இருந்துச்சுன்னா பயம். இந்த கேம் படமா இருந்துச்சுன்னா பயமா இருக்கு. Sam, the delivery terminal outside still works. பயங்கர கிரியேட்டிவா Go யோசிச்சு ahead and get it எழுதியிருக்காங்க. connected. I'll give you further instructions from there. Sam, your next objective is to bring Mountain Knot City into the network. Now, this route will take you to a way station and on to a distro center north of the city. From there, it gets tricky. You'll have to take a detour to get around the mountains. அப்படி போய் Using this Cupid on the way? Software's not been சுத்திட்டு போனாட்டாங்களே. It's fine. If you link up Mountain Knot City after your Cupid is fixed, the update should filter through the network, stabilizing the connection. It's just one more reason to get there ASAP. But for now, make do with the Cupid you've got. Any word from Mama Lee? None. We'll just have to hope she's all right and keep going. It's what she would want. Anyway, நான் 3 இடத்துக்கு போணுமா? 3 இடத்துக்கு சீக்கிரமா போலாம் guys. Good luck out there. அவ்வளோ சீக்கிரமா போலாம். By the way, Sam, I've added a zipline schematic to your PCC. Zipline? Figured it would come in handy. Aha. All you need to set one up is at least 2 anchors. Why bother carrying cargo across a river or up a steep hill when you can just send it through the air? Am I right? If you want a little hands-on experience, you can use the anchors outside my lab. Have yourself some fun. The good news is, Fragile's available. Guys, நமக்கு வந்து zipline மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். If you want Fragile to send you, you'll need to head to a private room. South Knot City looks closest from what I can see. It'll be a lot quicker than walking, that's for sure. But you can't take any cargo with you, so there's that. மிடில்ல மவுண்டன் இருக்கு. Just remember the options there if you need it. அது எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பேஸே நம்ம வந்துட்டு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். கனெக்ஷன் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். எங்க டிப்ளைனுங்க? இது ஓ Sorry, Sam. bridge கட்டிக்கலாமா? Ask you to build that somewhere else. I'm flagging that spot as off limits. இங்கெல்லாம் கட்டாதான்றாங்க. Did I tell you we added a zipline option to your PCC? Because we did. Build a few anchors and link them with a line to travel from A to B in record time. நம்ம தான் ஆங்கர் பில்ட் பண்ணோமா? அங்கங்க போய் செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் ஜிப்லைன் கிரியேட் பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன். ஒரு 2 வச்சுப்போம். மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கம்மியாயிடுச்சு. டேய் வாங்குறானா கொடுக்குறானா? கிளைம் தானே போட்டுருந்தது. ஐயோ கொடுத்துறான் போல ஈஸ்வன். இப்போ அவைலபிளா? ரீசைக்கிள் ஜிப்லைன் போல்ஸ் அட்லீஸ்ட் அவங்க ஆமாம் சிஸ் அது மாதிரி தான் வந்துருக்கும்.
கொஞ்சமாக வந்துருக்குது. ஓகே, Thank you for your contribution. டைம் ஃபால் வந்துச்சா? லேக் நாட் சிட்டிக்கு போகணும் இப்போ நம்ம. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சிட்டி. அவ்வளோ தூரம் போகணுமா? சூப்பர். ஏய், ஏன்டா குடிச்சா? மாட்டானுங்களா? நிக்காம நம்ம போனா நம்ம பாட்டு போயிட்டே இருந்துக்கலாம். இதெல்லாம் அநியாயம். மாடல இருந்து. ஆமா ஆமா சிஸ். செத்து போ. வந்துட்டான். ஓரா ஓரா. ஆன்டி பிடி கண்ணு எங்க? அவ்வளோதான். பேய் எங்க இருக்குன்னு காட்ட மாட்டேங்குது. எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன். இப்படி ஆகும். அந்த பாப்பா தான் சிஸ் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நம்ம எதனா கீழே விழுந்துட்டோம்னா நம்ம பாப்பா டிஸ்டர்ப் ஆகிடும். பேய் கிட்ட வந்தாலும் பாப்பா டிஸ்டர்ப் ஆகிடும்.
வந்துட்டோம். ரிஸ்க் கிடையாது கைஸ் இதுக்கு மேல. As a reminder, Sam, when carrying deadly weapons, it's absolutely essential that you exercise restraint. Doubt I need to say it, but killing is off the table. More corpses means more BTs and potentially more void outs. If you kill anyone, you'll be putting not only yourself, but countless other people at risk. கைஸ் நம்ம இப்போ அசால்ட் ரைஃபிள்லாம் வச்சுருக்கோம்ல, அதெல்லாம் வந்துட்டு மனுஷங்களை கில் பண்ணுமா? அது கில் பண்ணணும்னா உனக்கு தான் ரிஸ்க்கு, ஏன்னா அந்த இடத்துல பிடி ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்படின்றாங்க. அப்போதுக்கு நான் கன்று கொடுத்தீங்க. Okay. நல்லதா போச்சுல இது எடுத்துனது. ஆஹா இதுல இருந்தா வண்டி எவ்வளோ வேணாலும் போகுமா? இது பார்க்கும்போது எக்ஸைட் பைக் கேம் ஞாபகம் வருது. அடச்சே, பிரிட்ஜ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தான் இது கொடுக்கணுமா மெட்டீரியல்ஸு? நான் பிரிட்ஜ் பில்ட் பண்ணி கொடுத்துறேன்னு நினச்சேனே. என்ன மெட்டீரியல்ஸ் வேணும்னு கேட்டால் நான் கொடுப்பேன். நம்ம இதை எப்படி யூஸ் பண்ணால் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பறக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டியதான், அவ்வளோதான். கேட்டி ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்டீம். மெட்டல் வேணும், மெட்டல்லே கேரி பண்ணுங்க. வாங்க ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஐயோ I'm good. நீங்க எப்படி? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன். Your BB stress levels are increasing. Remember, if it suffers an autotoxemic attack, it won't be able to help you detect BTs. சூப்பர். To keep it calm, avoid sudden movements and stay as far away as you can from BTs and other threats. அது ஏதோ அட்டாக் மாதிரி ஏதோ சொல்லுறாங்க, அது இருந்துச்சுன்னா பிடியை டிடெக்ட் பண்ண முடியாதான். நல்லா பண்ணுறீங்க. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, நல்லா இருக்கு. பாப்பா ஆளு பாப்பாவை தூங்க வச்சுட்டா. அல்க் மாதிரி குதிக்கிறாங்க. பைக் விடிஞ்சிச்சு. RK10 NIT தமிழன். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க்யூ ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு நன்றி. இந்த இடத்துல நம்மளால் டபுள் ஜம்ப் பண்ண முடியும். நான் பண்ண மாட்டேன். நல்ல வேலை இங்கே ஒரு வண்டி இருக்கு. இந்த பிரைவேட் லாக்கரில் எதுவுமே வச்சில்ல நான்.
என்ன இவ்வளோ இருக்கு காட்டுறாங்க, இவ்வளோ காட்டுது. கேம் நேம் டெத் ஸ்டாண்டிங். ஆல் சைட் மிஷின் ஆட்டிங்களா? இல்லை ப்ரோ, மெயின் மிஷின் மட்டும் தான் முடிச்சிட்டு இருக்கேன். மெயின் மிஷின் மட்டும் தான் ஆடிட்டு இருக்கேன். ரியல்ல இமேச்சர் பேபிக்கு எதுவுமே தெரியாது. இது அதான் சீசன். ஒரு மிடில் லெவல்ல காட்டுறாங்க. என்ன திடீர்னு சரௌண்ட் சவுண்ட்ல கேக்குது? இங்க போனோம். மாத்துக்கு மேலே வச்சிட்டேன். வண்டியில் கொஞ்சம் பில் பண்ணிட்டு போகலாம். Thank you for your contribution. Pleasant journey. Beginning scan. நாட் கேரிடா. பைக்கில் என்னெல்லாம் இருக்கு? ஓகே, இது போதும். Beginning scan. ரிஷி ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். டெத் ஸ்டாண்டிங் டு ஆடுவோம் ப்ரோ, ஆடுவேன். Weapons restrictions lifted. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு உடனே விளையாட மாட்டேன், எப்படி பார்த்து தான் வாங்கணும். கண்டிப்பாக அது பெரிய கேமாக இருக்கும். நமக்கு டைம் தான் இடிக்குது.
இவனுக்கு எங்கே போனாலும் இருக்கிறானுங்களே. பெரிய ஸ்கேன் ஒன்று போட்டானுங்க. ஏறா 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 மலை ஏறா மலை ஏறா. ஏதோ உரியிறானுங்க கைஸ். என்ன பண்றானுங்க? ஏதோ பண்ணிட்டான். என்ன பண்ணான் தெரியலையே. காருக்கு எதனா எடுத்துட்டானா? ஈஸ் ஏதோ பண்ணாங்க ஈஸ் அவன். ஐயோ அந்த கண்ணுங்க போலா கண். Sam, looks like you've got a body on your hands. Doesn't matter how it happened, you can't ignore it. And if you're directly responsible, all the more reason to clean it up. Any corpse left alone will eventually go necro and pop a BT. You've got to dispose of it before that happens. டிஸ்போஸா? டேய் வராதீங்கடா. என்கிட்ட இந்த கன் வர இல்லையே. என்ன பண்றான்? ஓடு. எல்லாம் ஓடி வரானுங்க. நான் போறேன். ஒரு பீட்டி தான் நான் பார்த்துக்கலாம். பிளாக் டெல் அது பெரிய கேம் ஹவர்ஸ் தெரில சீசனுக்கு. சின்ன கேம் தான் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. 6 hour கேம் தான் நினைக்கிறேன். தப்பு வேலை ஒன்று பண்ணிட்டேன். என்ன நடக்க போன்னு தெரில. அவனை கொண்டுட்டேன் கைஸ். நான் பாட்டு முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம் பாட்டு. கரெக்டாக முடிச்சுட்டு காப்பிரைட் கொடுக்கணும். மழை வேற போய்ப்பா. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இது விட்டு வெளில வந்துட்டேன். அதனால ஜென்ரேட்டர் பில் பண்ண முடியாது. அதனால ஐயோ பொறுமையா போடா. எப்படியாவது உள்ள போயிடு. என்ன ப்ரோ சீக்கிரமா வந்துட்டீங்களே. இன்னைக்கு எனக்கு நைட் ஷிஃப்ட் ப்ரோ. நைட்டு லைவ் வர முடியாதனால நைட் ஷிஃப்ட் போட்டாங்க. அதான் இப்பயே வந்துட்டேன். ஜிப்லைன் ஆடா இருக்கு. சேஃப் ஹவுஸ் ஃபவுண்டேஷனா? நைன் to 6 போட்டாங்க. காஜேரி
ஸ்கேன் பண்ணுறானுங்களா? ஒரே நிமிஷம் இருங்க. கைஸ் ஒரே நிமிஷம் இருங்க, வந்துடுறேன். வந்துட்டேன். நீங்க 7க்கெல்லாம் புரியல சிஸ். 7 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பணும்னு கேட்குறீங்களா? என்ன கைஸ் கரெக்டாக எதனா சென்சார் எதனா வச்சுருக்கானுங்களா? கரெக்டாக நான் பைக்கில் உட்காந்து பாட்டு போகிறது. இந்த கேம் பிடிச்சிருக்கா ப்ரோ? நல்லா இருக்கு ப்ரோ கேம். பார்ட் 2 வந்துட்டு ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்தேன், கேம் பிளே வீடியோலாம் போட்டுருக்காங்க, பயங்கரமாக இருக்குது. பார்ட் 2 விளையாடி பாருங்க, நல்லா தான் இருக்குது கேம். பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கேம் ஆடுறதுக்கு. ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ கேம் பிளே, பொறுமையாக தான் ஆடணும் அந்த கேம். சில டைம்லாம் வந்துட்டு நேற்று பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் ஒரு மிஷின் முடிக்க ஒரு லைவ் எடுத்துக்கிட்டேன். மாட்டினானா? பாட் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சா நல்லா இருக்கும். நிதிஷ் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாங்க ப்ரோ. கைஸ் அந்த பால் மரத்ததில்ல, அங்கே தான் போனேன் நான். பார்த்தீங்களா சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட்? ஆமாம் ப்ரோ பார்த்தேன். கன்சோல் வாஷ் வந்துட்டு அஃபிஷியலாக எண்ட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க. எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் எல்லாமே இது PS5க்கு வருது. நிறைய கேம் வந்துருக்கு. ஆமாம் ப்ரோ நிறைய கேம் இருக்குது, எல்லாமே AAA கேம்ஸ். செம்ம இயர் கைஸ் இதுவும். இந்த வருஷமும் அடுத்த வருஷமும் செம்ம இயர். அடுத்த வருஷம் GTA 6 வருது. இந்த வருஷம் நிறைய பெரிய பெரிய கேம்ஸு. அடுத்த வருஷம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ட் ஈவில் பயங்கரமாக கொண்டு வராங்க. GTA 6, ரெசிடென்ட் ஈவில், வேறு என்ன இருக்குது? டையிங் லைட்லாம் இந்த வருஷம் வந்துடும் நினைக்கிறேன். லீவ் ப்ரோ, நீங்கள் ஃபோர்ஸா ஜம்ப் டெஸ்ட் வீடியோ எடுக்கிறப்போ 4 ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம் 4 டூப்ளிகேட் வச்சிருவேன். ஃபேஸ் கேம் 1, கேம் 3, ஸ்பீடோமீட்ரு 3 தான் ப்ரோ வைப்பேன்.
வேர்ல்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் ஹாய் ப்ரோ ஐம் வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ரெசிடென்ட் இவில் சைலண்ட் ஹில் பிளாக் ஆப்ஸ் 6 சைலண்ட் ஹில். ஆமா சைலண்ட் ஹில் வரதுல கொஜிமா கிட்ட இருந்து 2 கேமா. ஆர்டியா 3 வந்தா அப்படி இருக்கும். ஆர்டியா 3 வந்தா அதுதான் ப்ரோ. Delivering cargo. இந்த கேம் தான் பயங்கரமா இருக்கும். Oh, you must be Sam Bridges. That one-man expedition team? We may be cut off up here, but word still travels. We've heard all about the great deliverer, the BT buster, the terrorist, stopper. I'm still working on that last one. பிடி பஸ்டரா Well, நமக்கு பேர்ல வச்சிட்டாங்க. So, what you got for us? கேப்காமோட சோல்ஸ் கேம் ஒன்னால இது ஓனிமுஷா சொல்றீங்களா? அது பயங்கரமான கேம் ப்ரோ. அது You're not gonna even recognize the way. அது எப்படி சோல்ஸ் கேம் மாதிரி கொண்டு வராங்கன்னு தெரியல. அது ஆமா அது சோல்ஸ் கேம் மாதிரி தான் இருக்கும். PS2லயே வந்திருக்கு அந்த கேம். பயங்கரமா இருக்கும் அந்த கேம். என்னோட ஃபேவரட் அது. கஷ்டமா இருக்கும். அப்பவே கஷ்டமா இருக்கும் அந்த கேம். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும் ப்ரோ அந்த கேம். தெரிஞ்சு பயங்கரமா கொண்டு வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கேப்காம். அப்ப கேப்காம் தான் 2 கேம் வருது. எல்லாம் 2 கேம் ரிலீஸ் பண்றாங்க. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. பரவாயில்ல. நான் 4 டூப்ளிகேட் வைப்பேன். என்னோட பேக்ரவுண்ட் கேப்கட். ஓ ஓகே. One minute till I start. 1 minute ah. இன்னும் அவ்வளோ ரீஜியன் இருக்கு அந்த சைடு பாருங்க. நான் இந்த கார்னர்ல இருக்கிறேன். எப்போ ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணுறோமோ ஆர்மர் பிளேட்டா செம்ம. நான் நீத்தல் அசால்ட் ரைஃபிள் இதுதாங்க இஸ் வேணும் நமக்கு. செம்ம. பிளேஸ்டேஷன் GTA 5 சீட் கோட் எப்படி போடுவது? GTA 5 பிளேஸ்டேஷன்ல நம்பர் இருக்கும் ப்ரோ. இல்ல நம்பர்ல வராது. பிசிக்கு தான் நம்பர் வரும். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மெரிடியன் ஸ்கீம். Good work, Sam. Next, நீங்க நெட்ல போயிட்டு work to the distro center north of எந்த the city. பிஎஸ்ல ப்ரோ ஆறீங்க? Now would be a damn good time to do it too, as they just sent out an 3 SOS. 4 5 Info's still coming in, but it looks like there's been an accident, and we've got injured in need of assistance. ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு Check the ஆமா delivery ஜாய்ஸ்டிக் வச்சா terminal for போடும். details. Good work. New order available. மேக்ல இந்த கேம் ஆட Access முடியும். delivery terminal for further. மேக்ல ஆட முடியாது தான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு மேக்ல ஆனா நான் தெரியல ப்ரோ. மேக்ல ஸ்டீம் இருந்துச்சுன்னா ஆடலாம். பட் ஆனா கொஞ்சம் ஹை கிராபிக்ஸான கேம். எனக்கு தெரிஞ்சு ரன் ஆகும். அர்ஜென்ட் பிளட் டெலிவரி டைம் லிமிட் 40 நிமிஷமா? The downside, you'll have to weigh the pros and cons. வெயிட்டா?
ஓகே PS5 PS5னா நீங்கள் வந்துட்டு GTA 5 PS5 சீட்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னீங்களா நெட்டில் வரும். நெட்டில் ஒரு லிஸ்ட்டே வரும். அது அப்படியே கேமில் போட்டிங்கன்னா வந்துடும் ப்ரோ. பாருங்க நெட்டில் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா வந்துடும். வெப்சைட் வந்துருக்கு. PS5 நம்பர் தானா? இருக்கு பாருங்க ட்ரையாங்கிள் R2 லெஃப்ட் L1 எக்ஸு ரைட்டு இந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க. நெட்டில் போய் போடுங்களேன் GTA 5 சீட்ஸ் PS5 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நெட்டில் வரும். யூபிசாஃப்ட் தான் என்னன்னு தெரில. அவங்ககிட்டேருந்து ஒரு அப்டேட்டும் வரல. யூபிசாஃப்ட் வந்து ஏதோ கேள்விப்பட்டேனே அசாசின்ஸ் கிரீட் பிளாக் ஃபிளாக் வந்துட்டு ரீமேக் பண்ணுறாங்களாம். என்ன கதைன்னு தெரியல. இங்கே ப்ரைவேட் லாக்கர்லாம் இல்லையே. பாலாஜி ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். மான்சல் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஸ்கூல் முடிஞ்சிச்சு எல்லாருக்கும். மான்சல் ப்ரோ ஸ்கூல் முடிச்சிட்டாருல. காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா உங்களுக்கு மான்சல் ப்ரோ? ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ நீங்கள் வந்துட்டு நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. PS5 GTA 5 சீட்ஸ்ன்னு போட்டு பாருங்க வரும். அப்படிதான் உங்களால் போட முடியும். அங்கே ஒருத்தன் லைட்டாக நவீன ஒருத்தன் லைட்டா யாரை கூட சொல்கிறீங்க? பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா ரீமேக் கிட்டானா? பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா ஏதோ அது என்ன கதைன்னே தெரில. எப்போ வருது ஒன்றுமே புரியல ப்ரோ. மிஷினே செலக்ட் பண்ண மாட்டான் பார்த்தீங்களா? சூப்பரா போச்சு. ஜாலி கேஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரூயினா. அவ்வளோதான் வெடிஞ்சு போச்சு. நல்ல வேலை இங்கே வெடிஞ்சது. ஸ்கூல் லீவ் போட்டிங்களா? ஏன் ப்ரோ? ஆகஸ்ட் மேலே சொன்னாங்களா? சூப்பர் சூப்பர். ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் அவரு இன்னொரு மாதம் ஜாலியாக இருப்பீங்களா? காலேஜ் போனால் ஜாலியாக தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்லாம். தேர்ட் இயர் தான் கொஞ்சம் இது இருக்கணும். ஹேண்ட் கன் வேணாம் தெரிஞ்சு. ஷார்ட் கன் அசால்ட் ரைஃபிள் தேவையில்ல. கிரினேடும் தேவையில்ல. ஸ்பீட் ஸ்கெல்டன்ஸ் பவர் ஸ்கெல்டன் போட்டுக்கலாம். ஸ்பீடுங்க ஸ்பீட் ஸ்கெல்டன் இருக்கா? ஓகே ஆர்டர் எடுக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீனில் நான் நேற்று வண்டியில் உட்காரும் போது பிளாஸ்ட் ஆச்சு. Remember, Sam,
When the clock's ticking, speed is what matters most of all. Review your gear and bring only what you need to make it to your destination as fast as possible. ஆமாண்ணா இவன் இந்த கேரக்டர் சொல்றீங்களா? கைஸ் நமக்கு டைமிங் இப்போ டைமிங்குள்ள டெலிவரி பண்ணோம். ஆனால் வண்டி இல்லை. இங்கே வண்டி கிராஃப்ட் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக கிராஃப்ட் பண்ண முடியாது. ஆமாம். ஓகே வாங்க அப்படியே போகலாம். அந்த இதில் வரானே அவனை சொல்கிறீங்களா? இது வைக்கும் போது ஒருத்தன் தானே அவனை சொல்கிறீங்களா? இன்சினரேட்டர் இங்கே ஒன்று இருக்குது. இதுதாங்க ஈஸ் அந்த எவனாவது கொண்டுட்டு வந்தீங்களா இங்கே போய் எரிச்சிடணும். இல்லைனா வந்துட்டு பிடியாக மாறிடுவான். நான் வந்துட்டு இங்கே போகணும். மிஷின் எடுத்துட்டல. டெலிவரி த பிளட் வித்தின் 40 minutes வந்துடுச்சு. டைமிங் வந்துடுச்சு கைஸ். 40 நிமிஷத்துக்கு டைம் வருது பார்த்தீங்களா? பவர் ஸ்கெலிட்டன் இருக்குல்ல கைஸ், அதனால நமக்கு ஸ்டேபிளாக இருப்பான். அவராக சொன்னீங்களா? ஐயோ என்ன கைஸ் இது? கல்லுலாம் உழுது. நிலச்சரிவு நடக்க போதா? ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்காங்க. ஐயோ அந்நியாயத்துக்கு ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்காங்களே. மேலே தானே கல் வந்துட போகுது. பவர் ஸ்கெலிட்டனே தெரிஞ்சிருந்து வாங்கி வச்சிருக்கலாமோ தோணுது. கல் மேலே வந்தா நான் காலி. ஐயோ உருண்டு வருது. கல்லு கூட வருது. ஆமாம் சிஸ். பண்ணிக்கிட்ட வந்துட்டோம். ஏய் பனியில் பொறுமையாக நடக்கிறானே. இதுக்கு மேலே பனி பிரதேசமா? இது நல்லா இருக்கே ஸ்கெலிட்டன். ஆமாம் ப்ரோ, இது வந்துட்டு லோடு தாங்கும். ஃபஸ்ட்டு வச்சு நான் வந்துட்டு ஸ்பீடாக ஓடலாம். இப்போ இதில் வந்து லோடு அதிகமாக வச்சுட்டு போகலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் தப்பு வேலை பண்ணிட்டேன். இதையே நான் ஒரு 2-3 வாங்கி வச்சுருக்கணும். ஒன்றே ஒன்று வாங்கி கொண்டு வந்துட்டேன். பேட்ரி வேறு காலியாக போகுது. காலி. டேய் நில்றா மொத்தமாக போட்டு வந்துட்டான். கல்லு கூட லீவ்ரோ லைவ் ஸ்டார்டிங் சொன் வருமா? அதில் என்னோட சாங் வைங்க ப்ரோ, வைங்க வைக்கலாம்.
நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, மார்ஷல் ப்ரோ சாப்பிட்டேன். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே ஓகே. கல் சிங்கம் பாலத்தில் விவேக். ஏய் ஒரு மாதிரி பண்றான் கீழே இறங்கும்போது. மழை பெய்ய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். வண்டி 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 அவனை அச்சு போட்டு வண்டி எடுத்துக்கிற இருங்க. வாடா எங்க இந்த நான் லீத்தல் கன்னு. அவ்வளோதான் கரெக்டாக கொண்டு வந்தான் பார்த்தீங்களா நமக்குன்ட்டு. எவனா இருந்தாலும் வாங்கடா. வாங்க வாங்க வாங்க. ஏற்றி எழுதிட போகிறாங்க ஈஸ். தம்பி இறங்கி வாப்பா. ஏய் ஏத்துறான். ஐயோ ஏத்துறாங்க ஈஸ். எல்லா கண்ணு வச்சுக்கிறீங்களா? எல்லாம் கீழே போட்டானா? ஐ நல்லா இருக்குது. எப்படி போனோம் எப்படி போனோம்? போஸ்ட் பாக்ஸ் பார்த்தீங்களா? கல்லுக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சுக்கிறேன். விடாமுயற்சி. பா எங்கேருந்து வந்தான்னு தெரியல கைஸ். வண்டியை கொடுத்துட்டு ஒரு பெரிய நன்றி செஞ்சுட்டு போயிட்டான். நல்ல வேலை செஞ்சுட்டு போயிட்டான். ட்ரக் பேட்டரி ரன்னிங் அவுட்டா? சார்ஜ் காலி ஆயிடுச்சு. இங்க பில்டும் பண்ண முடியாது. கிட்ட வந்துட்டோம். செம்ம ரியலிஸ்டிக். பாட்டு பயங்கரமா பண்றாங்க ப்ரோ. இந்த கேம் ரொம்ப பிடிச்சிடுச்சு. பார்ட் 2 வருது. பார்ட் 2 இந்த மந்த் தான் வருது. பயங்கரமா பண்ணியிருக்காங்க. அது எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேம் ஆஃப் தி இயர் அடிக்க கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு.
ஸ்கெலிட்டன்ல பேட்டரி காலியாக போகுது. பார்ட் 2 ஆமா பார்ட் 2 வருது. லீப்ரோ வெப்கேம் வந்துருச்சு. ஃபோன் பண்றாங்கண்ணா பாயிண்ட். போங்க ப்ரோ. இனிமேல் தான் ஆட்டம் ஆரம்பம். பயங்கரமா பண்ணுங்க, எல்லாத்தையும் பயங்கரமா கிரியேட் பண்ணுங்க. அப்போ கன்ஃபார்ம் அவார்டு இதுக்கு தான். GTA 6 அடுத்த வருஷம் தானே வருது. GTA 6 அடுத்த வருஷம் தான். இது வந்துட்டு இந்த மாதமே வருது. ஸோ அப்போ வந்துட்டு இந்த வருஷ கணக்கில் தான் வரும். இந்த வருஷம் கேம் ஆஃப் தி இயரில் தான் வரும். ஆனால் எனக்கு ஸ்பிளிட் ஃபிக்ஷனும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நிறைய கேம் பயங்கரமான கேம் வந்துருச்சு இந்த வருஷம். கிங்டம் கம் டெலிவரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம், அது கூட சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் ஸ்பிளிட் ஃபிக்ஷன் செம்மையாக இருக்குது. வேறு என்ன கேம்? எக்ஸ்பெடிஷன் 33ன்ட்டு ஒரு கேம், அதுவும் பயங்கர ரேட்டிங் வாங்கிடுச்சு. நிறைய செம்ம கேம் வந்துருச்சு. சூப்பர் கேம் வந்துருச்சு. இப்போ எனக்கு எடிட்டிங் ஈஸியாக இருக்கும். ஆமாம் ப்ரோ, உங்களுக்கு எடிட்டிங் இப்போ ஈஸியாக இருக்கும். தனியாக கேமரா வச்சு எடுக்கணுன்ட்டு இல்லை, உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாகிடும். வெல்கம். பரவாயில்லையே, 10 நிமிஷத்தில் டெலிவரி பண்ணுறேன். Thank you so much. Our med team should have no trouble patching him up now. You're a lifesaver. I can't believe how fast you were. Hey, watch yourself out there. You're ashamed to lose someone with your skills. ஜிமீட்டில் அவனுக்கு கேட்க மறந்துட்டேன். சொல்லுங்க ப்ரோ. பத்து நிமிஷத்துலேயே வந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா? Wasn't an accident, by the way. It was an attack. அட்டாக்கா? யார் Someone பண்ணா? slipped explosives into a parcel we processed. பார்சலில் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அனுப்பிச்சி விட்டுட்டாங்களா? I think this land is theirs for the taking. எனக்கு தெரிஞ்சு அவனா தாங்க வச்சிருக்கோம். நமக்கு பண்ணானே. Any one of us could have handled that package. Fuck me. We have to be more careful. Beef up our security. At least we didn't lose anyone this time. Thank you, Sam. Really. I hear the chiral network is coming along. You think the signal's strong enough to reach us here? I hope so. Give it a try. Huh? அதெல்லாம் வரும். உங்கள் ப்ளூபர்ஸ் போட்டிருக்கணும், மறந்துட்டோம். போட்டுடலாம் ப்ரோ. இப்போ எப்பயாச்சும் கூகுள் மீட் இன்னொரு டைம் வந்துச்சுன்னா ப்ளூபர்ஸ் போட்டோம். Sam, with the help of the chiral network, we've recovered experimental data which should provide a boost to our ongoing research and ரைஃபிள் 2 லெவல் 2 வச்சு நானா பண்றது? However, it's important to remember that with each shot fired, you'll be expending a small quantity of your own blood. Super. And depending on the situation, you may be better off switching back to conventional ammo. Further details can be found in the list of equipment. என்னோட பிளட்ல இருந்தே கம்மியாகுமா இந்த கன் ஷூட்டா? அது ஏதோ ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு ஆமோ கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. It worked. Oh, that's great.
We've been starving for info. And if we run into any more trouble, we can get the word out sooner. I can't thank you enough. All right, Sam. There aren't any more stops to make before Mountain Knot City. But this last leg will be the hardest yet. கஷ்டமான Rest up in a இடத்துக்கு private போகிறோம். room and check your gear before you set out. போகிறேன் அங்கே தான் போகிறேன். நீ சொல்லனாலும் அங்கே தான் போவேன். ப்ரைவேட் ரூம் போக சொல்கிறான். ஏன்னா நம்ம பிபி பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஆயிடுச்சு. அது ப்ரைவேட் ரூமில் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ளே போட்டால் அது சரியாகும். ஏய் என்னடா ஆச்சு உனக்கு திடீர்னுட்டு? எனக்கு வேற வழி தெரியல. Higgs and his people came. They finally reached Edgenot City. There's no escape for me now. Everyone's dead, the city's destroyed, and what's left is crawling with BTs. They're everywhere. Where's your Kipu? But I was able to sneak away and reach out to you. This might be our last chance to talk like this. I just wanted you to know that I'm safe. For now. Promise me you'll keep building the chiral network. It's our only hope for the future. It's my only hope for freedom. Webcam வாங்கிட்டேன் bro, unboxing பண்ண போறேன். And when you've finished, we can go back east together. பண்ணுங்க bro, பண்ணுங்க. Amelie, your Kipu, where is it? ஏதோ மறைக்கிற மாதிரி இருக்கு. I'll be waiting for you on the beach. ஆர்டர் கொடுத்துட்டானுங்க. நம்ம வந்து ஷவர் எடுத்துக்கணும். ஸ்டாமினா ஏற்றிப்போம். ஓகே கைஸ், நம்ம கிளம்பலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மெமரி எதனா வரும்னு நினைக்கிறேன். பிபியோட மெமரி எதனா காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லீவ். கடைசியாக அந்த டெலிவரி பண்ணி லைவ் முடிச்சுப்போம். கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். காட்டுறாங்க. இவரு தான் வராரு, ஏன்னு தெரியல. Back off! கொண்டாங்க. டூ ஹவர் லைவா? எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்போ போய் தூங்கினாதான் கரெக்டாக இருக்கும் நைட்டு. நைட்டு தூங்க போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அங்கே போய் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. I dug this up on my own, just to be clear. No one ordered me to look. And if anyone asked, put it all on me. No need for you to deal with any blowback. You were just listening to me ramble on the wire, okay? Anyway, it looks like Bridges wasn't the first to bring back BB Tech. It was a group of separatists. Terrorists opposed to UCA expansion. இந்த பிபி டெக் இவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வரல. அதுக்கு முன்னாடி யாரோ about 3 years ago. கேங் கொண்டு வந்திருக்குன்னு நான் சொல்றான். Right around the time Bridges 1 was putting plans in place to head west. Seems these separatists were having trouble with BTs too, and figured that if they could track them,
they might be able to steer them into our path. When Bridges caught wind of this, the decision was made to fight fire with fire, to start using BBs as a countermeasure. It's possible yours was commissioned for that very purpose, a fact I think someone may have tried to conceal, judging by the absence of BB-28's service record. I always First time found on it it strange tamam that first we were time. so willing to utilize technology we barely understood. Now we know why. We've been taking methods and techniques employed by others from the start. There's more you should know. It's about the original Bridge Baby experiments. நான் வேற என்ன அறியாமையே தூங்கிடுவேனா? What little I could find, it looks like they started around the time of the Death Stranding. They were conducted on the island of Manhattan off the East Coast, which was completely and utterly obliterated by what was almost certainly a void out. Back then, these experiments had the full support and approval of the American government. கவர்மெண்டோட இது It's வச்சே all just பண்ணிருக்காங்க. guesswork, but I suspect the BB program was conceived to help gain a better understanding of the nature of the Death Stranding. However, due to ethical and safety concerns, public opinion was strongly against the program. Still, they pressed on, and in their desperation to make sense of பப்ளிக்ல the greatest எதிர்ப்பு disaster of தெரிவிச்சாங்க the அந்த மாதிரி age, சொல்றாங்க. I think they caused another. I should also mention that the president himself was killed in the blast. It was after his death, when he was succeeded by then Vice President Strand, that the experiments were suspended by executive decree. Documents were shredded, facilities were decommissioned, and every effort was made to pretend that BBs had never even existed. எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாங்களா? Which begs the question how some random separatist group was capable of resurrecting the tech decades later. I'll let you know if I turn up anything enlightening. Sam, check the delivery terminal and review the list of orders. The people of Mountain Knot City have a pressing problem that needs to be addressed. A tar-like substance has been bubbling up from beneath the ground near them. டார் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் They're ஐயோ. seeing more of it by the minute, and it won't be long before it spreads into the city. அத போய் அழிக்கணுமா? There have already been reports of ejecta inside the outer walls. If nothing is done, the whole city might be swallowed by a sea of tar in the near future. There's an order from Mountain Knot City. Check the details on the delivery terminal. Wolf Boy Army. Hi bro, welcome to stream. Welcome to the stream bro. Deepak Jackie. Hi bro, welcome to stream. Antimatter bomb delivery. Bomb delivery. Wow. That firearm can be loaded with hematic rounds. It's fitted with a dot sight as well. Should improve your aim. வேணுமா அது? வாங்க எடுத்துக்கோ வாங்கிக்கலாம். The case for that antimatter bomb was not designed for long-distance transport. The magnetic traps that keep the antimatter sequestered are delicate. A powerful impact, reckless driving, an unbalanced carrier. There are all kinds of ways the traps can fail. Any abnormalities detected within the case should trigger an alarm. உங்களுக்கு நைட் ஆர் டேல இருக்க பிடிக்குமா? You're doing it wrong. டே தான் ப்ரோ, நைட் பிடிக்கும். நைட் கேம் ஆனா நல்லா இருக்கும். நைட் டைம்ல கேம் ஆனா நல்லா இருக்கும். எங்கயாவது தப்பி தவறி கூட கீழே வந்தோம்னா பாம்பு அடிச்சிருமா?
ப்ரோ நான் மான்ஸ்டர் தான். ஓகே 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 ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. அதான் எனக்கு டவுட் வந்துச்சு, நீங்கள் ஜிமெட்லேயே உல்ஃபுன்ற ஒரு அக்கௌண்ட்டில் வந்தீங்களே. ப்ரோ சி மை கமெண்ட் பார்த்துட்டேன். வேற இப்படி போயிட்டு இப்படி போகணும். வேறு எதனா எடுக்க வேண்டியது இருக்கா? பாம் வெடிக்கிற சவுண்டு கேட்குது. இந்த டேஞ்சர் சவுண்டுன்னு இருக்குல்ல, டேஞ்சர் அலாம் அந்த மாதிரி கேட்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு எல்லாத்தையும் வண்டியில் வச்சலாமான்னு தோணுது. ஒரு மாதிரி சாயிறான். போகலாமா? பேக் டு உல்ஃப் ஐடி நினச்சேன் ப்ரோ. நீங்கள் தானே வந்தீங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். அப்போது உல்ஃப் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு நீங்கள் வந்தீங்களா? நான் சொல்லும் போது யோசிச்சேன், நிதிஷ் ப்ரோ தானே வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நியாயத்துக்கு ரிஸ்க் கைஸ். பாம் இப்படி இடிச்சாலே எப்படிது? என்னடா தூங்கிட்டு இருக்க? என்னெல்லாம் வாங்கினேன் என்னெல்லாம் வாங்கலன்னு தெரியவில்லையே. பேக் டு வெல்ஃப் என்னோட 4 யூடியூப் சேனலா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? நான் கோசியா தண்ணியில் போன விடியுமா? ஐயோ வெடிச்சிருங்கடா, பாம்பு வெடிச்சிருங்கடா. டி ஏன்ச்சு இல்லைப்பா. வாத்து நீச்சல்லாம் போடுறான். தமிழ் வீக்கெண்ட் கேம் சாய் ப்ரோ ஆகி ப்ரோ வாங்க. அதுக்கு குட் ஆஃப்டர்நூன் ப்ரோ. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டேன். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? நான் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லாஜிஸ்டிக்ஸில் இருக்கேன். 25th சில்வர் ஜூப்ளி லைக். பைக் போச்சா? போச்சு ப்ரோ பைக். அதுதான் நான் அதை சுட போகிறேன்.
சோலி முடிஞ்சா பரவாயில்ல ரிவர்ஸ் நீச்சல் போறான். ஏய் திரும்பாதடா. சாப்பிட்டீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. லாஜிஸ்டிக்ஸ் இல்லை நைட்டு போகணும் ப்ரோ. நைட் ஷிஃப்ட். இப்படி ரியல் லைஃப் இருந்தால் எப்படி எப்படி ப்ரோ? பாம் போயிட்டு கேரி பாயிண்ட் இந்த மாதிரி நீச்சல் அடிக்கிறதா? About ready to try. இப்பெல்லாம் போக முடியாதா? லேடர் கூட இல்லையா என்கிட்ட? அநியாயம் பண்றானே. If cargo is dropped and cannot be recovered, select. Aha. Why bro again in water? தண்ணில bro அந்த இது இருக்கு. நான் டெலிவரி பண்ண வேண்டிய விஷயம் தண்ணில இருக்குது. இது அந்த ரியல் லைஃப் கேரக்டர் பார்க்க அவரு பார்த்தாருன்னா அவ்வளோதான். இந்த கேம்ல நம்ம ஹீரோ கூட லாஜிஸ்டிக்ஸ் டெலிவரி. ஆமா ப்ரோ மேட்ச் ஆகுது ப்ரோ. கார்கோ ஆர்டர் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு. நானே யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். Not a moment too soon. ரெஸ்டா? அவனுக்கு எப்போ நான் ரெஸ்ட் கொடுத்தேன்? செஞ்சுரி. ஐயோ பார்த்துட்டு பாட்டு கேட்குறாங்க. சூப்பர். ரீடிப்ளைனா திருப்பி நான் அங்கே போகணுமா? வாழ்க்கையை பறிக்குத்த மாதிரி உங்களுதான் அப்போ. இந்த டெலிவரி பண்ணிட்டு லைவை முடிக்கலான்னு பார்த்தா அந்த இடத்த விட்டு எங்கேயோ வந்து நிற்கிறேன் நடுவில். லைஃபை தொலைச்சிட்டேன்னு சொல்லுவாங்களே அது இதுதானா? ஏறி
பிரிட்ஜ் கிரியேட் பண்ணலாம். மெட்டீரியல்ஸ் இல்லையா என்கிட்ட? அதான் ப்ரோ மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை ப்ரோ என்கிட்ட. நார்மல் காருக்கு தூக்கிட்டு போகிறதே கஷ்டமாக இருக்குது. மெட்டீரியல்ஸ் யாரும் தூக்கிட்டு போனால் இதுவும் இருப்பாரு. ப்ரோ ஐ ஜாயின். தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. அண்ணன் இருக்கான் ப்ரோ, அண்ணன் பிரதர். நாங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து தான் பண்ணோம். Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam. எப்படியோ பிசியில் இந்த எமோஜி கண்டுபிடிச்சு. நீங்கள் விண்டோஸ் டாட் இருக்குல்ல, விண்டோஸ் டாட்டை கொடுத்தாலே எமோஜி இது ஓப்பன் எமோஜி பேனல் ஓப்பன் ஆகும் பாருங்கள். ரொம்ப வளர்றான்ல. விண்டோஸ் ப்ளஸ் டாட். சாரி மாடரேட்டர் ஆஃப் டிஸ்கார்டா. அட்மின் ஒரு அட்மின் அக்காவா? மாடரேட்டர். ஆமாம் மாடரேட்டர். ஆமாம் சிஸ்டர் சொல்கிறீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. டைம் என்ன ஆகுது? போன வேறு திருப்பிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு கைஸ் நம்ம இங்கே லைவை முடிச்சா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இன்றைக்கும் ஒரே மிஷினில் பிடிச்சே. இன்னும் அந்த சைடு கிராஸ் ஆகலையா? சூப்பர். இன்னொரு மேப் வரோங்க ஈஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு. பனி பிரதேசத்துக்குள்ளே போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம வந்துட்டு இதோட நாளைக்கு சந்திப்போம். நைட்டு வந்துட்டு அண்ணன் லைவ் போடுவாங்க கைஸ். நைட்டு லைவ் இருக்கும், எல்லாம் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்குவோம். ஆனால் நான் இருக்க மாட்டேன். நம்ம நாளைக்கு சந்திப்போம். பை கைஸ், பை பை பை. 2 வீக்ஸ் தான் கைஸ். 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஷிஃப்ட்டு வரும். அந்த ஷிஃப்ட்டை நல்லா வர முடியாது நினைக்கிறேன். மார்னிங் தான் லைவ் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே பை பை. அப்போது ஒரு 4 வீக்ஸ் 4 வீக்ஸ்க்கு 4 வீக்ஸ் தான் நடுவில் லீவ் இருக்கும்ல. லீவில் 2 பேர் லைவ் வரும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் கைஸ். நம்ம டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் 2 பேராக லைவ் வர மாதிரி பார்க்குறோம். பாய் ப்ரோ. நிதிஷ் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. ஆமாம், நான் சீட் கோட் ஆல்சோ. சீட் கோடா? பாய் அண்ணா ஸ்லீப்பல். ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஓகே ஓகே. ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ட்ரைனிங். ட்ரைனிங் முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. இன்னைக்கு போயிட்டு வேலை செய்யணும் நான். ஓகே. ஓ நைட்டு தூங்கறதுக்கு ட்ரைனிங்கா? மசாஜ் சொல்ல சா. விண்டோஸ் ப்ளஸ் டாட் அது சொல்கிறீங்களா? ஆமாம், சீட் கோடை இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டேன். ஓகே 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 கைஸ். எல்லாருக்கும் பாய் பாய் பை பை. லைவ் பார்க்குற எல்லாருக்கும் பாய் கைஸ். நாளைக்கு சந்திப்போம். பாய் பாய் பை. சொல்லுங்க ப்ரோ, தமிழ் வீக்கெண்ட் கேமர் சொல்லுங்க. பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. தமிழ் வீக்கெண்ட் கேமர்ஸ் பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. பாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் பாய் கைஸ். பாய் பாய் பை பை பை. ஒர்க் எப்போ ஃபினிஷ் ஆகும்? மார்னிங் விடிய காத்தால் 6 மணிக்கு முடியும். 7 மணிக்கு வீட்டுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன்.
7 இல்லை 7:30 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன். அப்படியே நம்ம வந்துட்டு நாளைக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த டைமே லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 2:30 இல்லை 2 அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண பார்த்துட்றேன். அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் போய் முடிச்சு விளாட்லாம். ஓகே பாய் 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 பாய்.